ഒരു വീട്ടമ്മ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു യൂസ് എന്താ? പഠനത്തിന് അവസാനം ഫോൺ വിളിച്ച് പറയും ഡൺ. എപ്പോഴും എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു റോബോട്ട്, ഭീകരനായ ഒരു റോബോട്ടിനാണ് എപ്പോഴും കാണിക്കുക. ഇതാണോ എ ഐ? ജെമിനി ഈസ് ഗുഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്. എനിക്കറിയില്ല. ChatGPT ഈസ് സേയിങ് ദാറ്റ് നിൽക്കോ ഞാൻ കുറച്ച് പറയാം. What are the ways you can make ChatGPT write more human-like? Day to day, that's the right word you use. It's day to day it is changing. Imagine a person who's running a business ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലോ കൊച്ചിയിലോ നടക്കുന്നത്. What are some of the AI tools they can use? Hello and welcome back to another episode. This is Mani Karthik. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അഥവാ AI. നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും AI കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ആണല്ലേ. ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിലും ശരി, ടി വിയിലാണെങ്കിലും ശരി, ഈവൻ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ വരെ AI കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ആണ്. ഒരു ടീം AI സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നു, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് AI എതിർത്ത് പറയുന്നു. ഇതിന് രണ്ടിനും നടുവിൽ ഒന്നും അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന വേറൊരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ്. ഇതാണ് സത്യാവസ്ഥ. അപ്പോൾ ശരിക്കും AI എന്താണ്? AI പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഈ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു റോബോട്ടാണോ AI, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണോ? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല. പിന്നെ AI കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള യൂസസ് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടമ്മ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാളായിക്കോട്ടെ, AI കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് AI കൊണ്ട് ചെയ്യാം? ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ തന്നെ AI ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൂസിയാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരാളാണ് Mr. Krishna Kumar. Welcome to the show, Krishna. Thank you, Mani. Thanks for this conversation. Wonderful. Do I call you KK or KK is what you love by called by your loved people? Mostly officially called as KK. KK. Wonderful. Great. Okay, അപ്പോൾ KK ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത്. So KK, to start off, before we get into other stuff, ശരിക്കും എന്താണ് ഈ AI? ഈ മനോരമയിലൊക്കെ ചിത്രം വരുമല്ലോ, എപ്പോഴും AI എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു റോബോട്ട്, ഭീകരനായ ഒരു റോബോട്ടിനാണ് എപ്പോഴും കാണിക്കുക. ഇതാണോ AI? എന്താണ് ശരിക്കും AI? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളോട് തുടങ്ങാം. AI എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം അധികം ഒരു 20 years ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഹോളിവുഡ് ഫിലിംസ് മുതൽ തമിഴ് സിനിമ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ വന്നു ഈ ഒരു നരേറ്റീവ് കടന്ന് ഓടുന്നുണ്ട് 10-20 കൊല്ലമായിട്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഈ നരേറ്റീവ് പ്രോപ്പർലി ഫോംഡ് അല്ല എന്ന് വരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം പല സമയത്തും ഒരു നരേറ്റീവ് പ്രീ ഫോംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ AI പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 1950s മുതൽ AI കഥ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലാസ്റ്റ് 2 yearsലാണ് ശരിക്കും ജനറേറ്റീവ് AI, എസ്പെഷ്യലി ആ വാക്ക് നമ്മളെല്ലാം പത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിൾ ന്യൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള 10 വാർത്തകളിൽ 7 AI വാർത്തകളായിരിക്കും. അതിൽ 7 എണ്ണത്തിലും 6 എണ്ണം മോശമായിരിക്കും. കറക്റ്റ്. സോ ജസ്റ്റ് ടു ഗിവ് യു ആൻ ഐഡിയ വാട്ട് AI is, it's human-like intelligence, but growing faster than human-like intelligence. Overall, like ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 10,000 years of human intelligence evolve ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ സമയമെടുത്തു. Whereas AI human-like intelligence ആണെങ്കിൽ പോലും it is taking much lesser time to evolve. Got it. Which means that ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ച മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയത്താണല്ലോ ഏറ്റവും അധികം കാര്യങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ഭാഷ പഠിക്കുന്നു, കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, ഫാക്ട്സ് പഠിക്കുന്നു, യാത്ര ചെയ്യുന്നു, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഏതാണ് ഡേഞ്ചർ, ഏതാണ് മോശം, ഏതാണ് നല്ലത് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഹീസ് പിക്കിംഗ് അപ്പ്, സോ ഹീസ് ബിക്കമിങ് എ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്, റൈറ്റ്? ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇസ് ബിക്കമിങ് എ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഹീ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡേറ്റ ഫ്രം എവരിവെയർ. അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു, TV കാണുന്നു. ഹീസ് if you really look at the inputs he is getting from the world, is tons of data. നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത്രയും ഡേറ്റ നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Now what if AI, ഒരു ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ, can be trained with the entire humanity's data? അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. മനസ്സിലായി. ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് പരിമിതികളുണ്ട്, അവർക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള പരിമിതികളുണ്ട്, ബയസസ് ഉണ്ട്, പെർസെപ്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ചിലർ നല്ല ഹൈ ഒബ്സർവേഴ്സ് ആയിരിക്കും, എന്നാൽ പോലും ഒരു ഹ്യൂമൻ ലിമിറ്റേഷനിലാണ് ഇത്രയും ഡേറ്റ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത് ഈ ഡേറ്റ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പല തീരുമാനങ്ങളും നമ്മുടെ ലൈഫിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കവിതകൾ എഴുതുന്നതും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതും ഫിലോസഫർ ആവുന്നതും ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവുന്നതും സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആവുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു ഡേറ്റ വെച്ചാണ്. വാട്ട് ഇഫ് AI can actually do into trillion, which means that like ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന AI, ഓപ്പൺ AI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു one of the examples which I can talk about is trained in 1 trillion parameters.
അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻലി ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള ഡേറ്റയെ ഇത് പ്രീ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു മാസീവ് മോൺസ്റ്ററാക്കി, മോൺസ്റ്റർ എന്ന നല്ല അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത്, മാസീവ് മോൺസ്റ്ററാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ കാണുന്ന AI. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ അതോ എന്താണ് ശരിക്കും? ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന LLM, ഏറ്റവും വലിയ കോൺവെർസേഷൻസാണ് LLM. ഈ LLM ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ AI ഒരു LLM ആണെങ്കിൽ ആണ് ഇതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനൊരു പ്രീ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ? ഒരു AI എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് പോലെ ഒരു പ്രീ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഈ ഡേറ്റ? ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള ഡേറ്റ, വിക്കിപീഡിയ, ഗിറ്റ്ഹബ് കോഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഗിറ്റ്ഹബ്, യൂട്യൂബ്, മില്യൺസ് ഓഫ് ഇമേജസ്, ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരി. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാം സ്വരൂപിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഈ AI എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? ഇത് മില്യൺസ് ഓഫ് GPUസിലാണ് ഇത്. GPUs എന്ന് പറയുമ്പം ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻ്റർഫേസ് ഉള്ള. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ ആണ് ഓപ്പൺ AI ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ കോപ്പൈലറ്റ് ഇവർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും, GPT-4 മോഡൽ, മെറ്റ, ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ മെറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ജെമിനൈ മോഡൽ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള അമേരിക്കൻ മോഡൽസ്, ഇന്നിപ്പം ചൈനക്കാരും അതിനകത്ത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അമേരിക്കയിലുള്ള മോഡൽസാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പരിചയമുള്ള മോഡൽസ്. ഒരു 10-15 ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എക്സ്, ട്വിറ്ററിൻ്റെ എക്സ്, ഗ്രോക്ക് പോലത്തെ, മിസ്ട്രൽ പോലുള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്സ് മോഡൽസ്, മെറ്റ പോലുള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്സ് മോഡൽസ്, ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്നാണ് ശരിക്കും തുടങ്ങിയത്? ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മൂവീസിലൊക്കെ ഒരു 15 വർഷം മുമ്പൊക്കെ റോങ്ലി ആണെങ്കിൽ പോലും AI കുറിച്ചുള്ള പരാമർശവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ശരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ ഇതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നായിരിക്കും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും? എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും? ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ തുടങ്ങിയത് 2016-17 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. 2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ സ്റ്റെൽത്ത് മോഡായിട്ട് നോട്ട് സോ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്, സാം ആൽറ്റ്മാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. സോ ഇഫ് യു റിയലി ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, ആ 2016 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ദേ ഹാവ് created a team of AI researchers, scientists, to work on this large language model. അന്ന് GPT-2 എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ GPT-3, GPT-4 വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫാസ്റ്റ് ഇവോൾവിങ്. ഓരോ എവല്യൂഷനിലും ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് കേപ്പബിലിറ്റീസ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി, റീസണിങ് കേപ്പബിലിറ്റി, കോംപ്ലക്സ് അനലിറ്റിക്കൽ റീസണിങ്, അതുപോലെ റൈറ്റിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ആണ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിട്ട് അവർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഡെപ്ത്, കോൺഷ്യസ്നെസ്, ഇതെല്ലാം വേറെ ചർച്ചകളാണ്. നമ്മൾ നോളജ് എക്കോണമിക്ക് വേണ്ട ഇൻ്റലിജൻസിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ AI ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ശരി. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലേമൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഈ ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് ഈ ഡേറ്റകൾ പഠിച്ചു വരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയൊരു ലേറ്റൻസി പീരീഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡേറ്റ ആയിരിക്കില്ല അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം 2 years മുമ്പുള്ള ഡേറ്റ വരെ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചില ഓപ്പൺ AI ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് പഠിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇത് നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ റിയൽ ടൈം ഡേറ്റ വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ChatGPTക്ക് സെർച്ച് GPT എന്ന് പറയുന്നത് അവർ റിയൽ ടൈം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള ഡേറ്റ ഈസ് ആക്ച്വലി യൂസിങ്. മെറ്റ ആക്ച്വലി വളരെ റിയൽ ടൈം ഡേറ്റയാണ്. ഗൂഗിൾ ജെമിനി റിയൽ ടൈം ഡേറ്റയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവി റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഗൂഗിൾ ജെമിനിക്ക് പോസിബിൾ ആണ്, മെറ്റയ്ക്ക് പോസിബിൾ ആണ്, ഓപ്പൺ AIക്ക് സെർച്ച് GPT ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പം നൗ വി ആർ റിയൽ ടൈം. അപ്പം മുമ്പ് ഒരു ഡേറ്റ ടൈം സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് അൺടിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ 22 അങ്ങനെ. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഫ്രം ദ ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ സെർച്ച് ഇൻ്റലിജൻസ്. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും, അത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഇൻ്റലിജൻസ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെർച്ച് റിസൾട്ട്. It is taking from the retrieval and then creating a unique output for you. മനസ്സിലായി. മറ്റേത് റിട്രീവൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇത് ജനറേഷൻ ആണ്. ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. അതാണ് നേരത്തെ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു, ജനറേറ്റീവ് AI എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെന്താണ്? വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ജനറേറ്റീവ് AI? അപ്പം ഒരു ചെറിയ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയാം, അത് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ല എന്നാൽ പോലും പറയാം, മെറ്റഫറിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു നോ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് പഠിക്കണം, വെലോസിറ്റി ഫിസിക്സിലെ ടോപ്പിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് വിൽ ട്രൈ ടു ടെൽ യു
വിക്കിപീഡിയ ലിങ്ക് വരും, യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് വരും, അതിനറിയാവുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ കാണിച്ചു തരും, നല്ല വെബ്സൈറ്റുകൾ. ചിലപ്പോൾ അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വെലോസിറ്റി പറ്റി ആരെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചൊരു മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ത്രോയിങ് എ റിസൾട്ട് റാൻഡം, സംടൈംസ് വെരി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഓൾസോ. ഐ മീൻ ഐ നോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റാൻഡം, പേഴ്സണലൈസ്ഡ് റിസൾട്ട്സ് ടു യു. Now with ChatGPT, you are asking that I am a student, I want to learn velocity, and I love stories, and I want to learn through story. Okay. And I also want to know how to apply velocity in some of the real time scenarios. Shari. Teach me that. Make me feel really interested about it. Okay. This is a challenge you are giving ChatGPT. Oh, okay. Okay. And ChatGPT is taking it so seriously, using the intelligence, okay, pre-trained data. Okay. Is putting a very customized, hyper-personalized output for the user. I see. Okay. Whereas in Google, it's a completely different. It's a retrieval game. This is a generation game. But generation la, so generative AI എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടുന്നു, ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, ഇമേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യുണീക്ക് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നു, വീഡിയോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു. യു ഗിവ് എൻ എക്സൽ ഷീറ്റ്, യു ഗെറ്റ് അനാലിസിസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. യു ഗിവ് എ പ്രോംപ്റ്റ്, യു ഗെറ്റ് എ കോഡ് സ്നിപ്പെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഓർ ജനറേറ്റഡ് കോഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ യു ആർ ജനറേറ്റിംഗ് സംതിങ് ആസ് എ യൂസർ ആൻഡ് യു ആർ ദ ഓണർ ഓഫ് ഇറ്റ്. മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത കോഡ് ഒരിക്കലും സ്റ്റോളൻ കോഡ് അല്ല, ഇത് ജനറേറ്റഡ് കോഡ്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കോഡായിട്ട് അല്ലേ. പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മളാണ് പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ യു ആർ എ പ്രോംപ്റ്റ്. You are the prompter. Right. So you are the prompter means you are the owner of the output from the prompt. From the prompt also. മനസ്സിലായി. ഈ ഒരു വാക്കും പ്രോംപ്റ്റ്, ഇതിപ്പം ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതാണ്. പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊക്കെ പോലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ശരിക്കും പ്രോംപ്റ്റ്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണോ, അതോ അതിന് മറ്റ് തലങ്ങളുണ്ടോ? എന്താണ് ശരിക്കും പ്രോംപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം? ഇതിൻ്റെ കാര്യം, ഏതൊരു AI മോഡലായിട്ടും സംസാരിക്കാനായിട്ടൊരു ഭാഷ വേണം അല്ലേ. അപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആയിരുന്നു. C++, ബേസിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ. ഓക്കെ. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടൊരു കാര്യം നടത്തി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. അത് പഠിക്കണം, അതിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറയണം, അതിലാണ് എക്സൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. എയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ യൂസിങ് യുവർ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് എൻ AI മോഡൽ, ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റഫ് ഡൺ വിത്ത് AI പവർ. സാധാരണ നമ്മളൊരു അസിസ്റ്റന്റിനോട് സംസാരിക്കുമ്പം എങ്ങനെ സംസാരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മോഡൽസിനോട് സംസാരിക്കാം. അതെ അല്ലേ. നമ്മുടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ്, പല സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഉള്ള ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും. ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിനായിരിക്കും അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺടെക്സ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് നടത്തുക. ഇന്നതാണ് കോൺടെക്സ്റ്റ്, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വേണം, ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, ഈ ഇമെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ഇയാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ കോൺടെക്സ്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്യും. ഇതുപോലെ വെൻ യു ക്യാൻ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ChatGPT, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സൂപ്പർ റെലവൻറ്റ്. മനസ്സിലായി. ഇതിനാണ് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ, എങ്ങനെ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ പലരോടും ChatGPT കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പം ഐ തിങ്ക് ChatGPT ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ പലരും കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ChatGPT ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കൽ ട്രൈ ചെയ്തു, അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് അത്ര വലിയ നല്ല ഔട്ട്പുട്ടൊന്നുമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളുന്നൊരു പ്രവണതയും കൂടി ഉണ്ട് ആൾക്കാർ. അതിലെന്താണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ? ശരിക്കും എന്താണ് അതിൽ നടക്കുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്, ഗൂഗിൾ സെർച്ച് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരുന്നത്, നമ്മൾ 20 കൊല്ലമായിട്ട് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇതേ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ 2 കീബോർഡ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ChatGPT സംസാരിക്കുന്നത്. അവിടെ പ്രശ്നമാണ്. 95% ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കുറേയധികം അതിന് അവയർനെസ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക്, എങ്ങനെ പ്രോംപ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പ്രോംപ്റ്റിന് ഒരു പേഴ്സണ വേണം. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ChatGPT to act like a digital marketing strategist, right? I should ask ChatGPT to act like a digital marketing strategist. Okay. Right? Okay. And give me SEO strategy for a company which is reached this level of traction. Okay. And these are the current challenges. Okay. Because we should share the context also. Specifics കൊടുക്കണം അല്ലേ? Specifics. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു SEO ഡൊമെയിൻ എക്സ്പെർട്ട് ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർ റെലവൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടും. മനസ്സിലായി. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ജനറിക് ആയിട്ടൊരു ആളാണ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് അറിയില്ല എൻ്റെ കോൺടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന്. മനസ്സിലായി. സോ ഇതിൽ ഹ്യൂമൻ ഡൊമെയിൻ എക്സ്പെർട്ടീസ് വേണം. ഓക്കെ. സാധാരണ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യും അതേപോലത്തെ കമാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. റൈറ്റ് മീ എൻ ആർട്ടിക്കിൾ അബൌട്ട് XYZ, അതൊരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. അതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും
സ്പെസിഫിക്സും കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട്. അതുപോലെ നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ഇപ്പം നമുക്ക് പറയണം, നമുക്ക് ഐ നീഡ് എ 3-month മാർക്കറ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ബഡ്ജറ്റ് വിത്ത് മീ. I want all the activities to be done creatively in 2 weeks. I don't have an intern or anybody to assist with me. Now give me 10 marketing ideas which I can do alone. Without money, without a team. In 2 weeks time. I see. Which can actually have an impact in 3 months. Got it. So now you're challenging ChatGPT with conditions, with constraints, with persona, with the task, with the context, with the goal. Now you have everything. അതൊന്നും കൂടി പറയാമോ? ആ ഒരു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പ്രോംപ്റ്റിന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് D2C ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഒരാൾ വരുന്നു. ശരി. Ayurveda luxury brand. In the initial stages of the brand. Sure. And they have no marketing background. Imagine they don't have money to pay a marketing guy also. So the founder says that, give me a 3-month creative, unconventional marketing plan, which can suit an Ayurveda D2C brand, which is focused on ancient, and modern medicine kind of a thing. And I'm looking at luxury audience. In say like Middle East. Now give me ideas which can actually resonate with them. And connect the Ayurveda idea with this, right? And so I'm planning to do it in 3 months. I don't have a team right now. Give me crazy creative ideas in a table. And tell me why this idea is being suggested to me. Give me reasons for it. So reasoning is important. Like for example, it might throw you an idea, but you don't know why it suggested that idea. So you can always ask to kind of make that idea into a table. So 10 ideas തരുവാണെങ്കിൽ ആ 10 ideasന് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഓരോന്നും റീസൺ ഉണ്ടാക്കാനും പറയാം. And also based on the context, which one will ChatGPT recommend for the most probable success? Right? For example, now you can say that I'm an introvert. So I don't want to do a lot of extrovert activities in marketing. Can you suggest me introvert friendly activities? Now it knows you. So the more you're open to it. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയണത് ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറില്ല, എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാം പറയണം. അല്ലാതെ they will not be able to help you. If you really want an context specific help, you need to share the ideas. Sometimes you have to be vulnerable also. മനസ്സിലായി. You have to be open basically. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ if you were to make it into a formula, as in when you write a ChatGPT prompt, you have to, if you follow this particular formula, you'll get good results. എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what would that formula be, including all these elements you just mentioned? So just to put it as a structure of I call it as a mega prompt. Now to put a structure, I would say first you need to have a persona. Imagine yourself as a... Right. So you are the founder persona, but you are asking AI model as a digital marketing strategist persona. Got it. Persona. Then? 2, then you need to tell them what is the task. The task is to make a marketing plan. Sure. 3 is I have constraints. Right, which means that I don't have time, I don't have a team, I don't have money. Budget. Right? 4 is I'm putting some conditions. Make it creative, make it unconventional. I see. Right? Okay. And 5 is I am telling you the goal. I want to launch this brand. In say like 3 months. But I don't want to work for 3 months. I want to get all my launch plan ready in 2 weeks. Now tell me a plan with activities mentioned in a table. So you're actually suggesting a format. So table is a format. Got it. And then you're saying what are the reasons why you are suggesting each of these activities. On top of all of this. So usually people don't get it in the first prompt. People who do say chain of thought prompting, right? They do first digital marketing strategies, then they say 3 months മതി എന്ന് പറയും. So it's like ഒരു 10 പ്രോംപ്റ്റ് കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ. അല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയിൻ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതിന് ശേഷവും പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോസ് ആവുന്നുണ്ടോ അതിൽ? നോട്ട് നെസസറിലി. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വി ആർ സേവിങ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. Secondly, we can add a little bit more. And once you get the output, you can refine it. Because output needs to be verified. Now, I'm not saying that ChatGPT output will kind of always surprise you. Sometimes it will be very boring. Sometimes it's very predictable. Sometimes very academic. Conventional. And sometimes it fakes also. It sometimes shows the overconfidence to say that this is possible. We need to trust but verify. I mean, always to do that. But then
make sure that we are giving the context properly. Oh, okay. So the context properly എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് പാഡിൽ ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് or like even on the conversational thread you can start writing. Doesn't bother, right? And then put it. Okay. Right? So I always give an example like I'm sure that you being a marketing expert, you would have got retained clients and stuff like that. The initial 1-2 hours of call, you would ask so many questions to get the context right. And after these 2 hours, you will make a discovery document, kind of, make sure that whatever you understood is kind of in line with what they have. You share it with them. You say, okay, this is exactly what we want. Right? This exercise in the 5 minutes പോലും നമ്മൾ ഇതിന് എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Because most of the people don't do that. They spend time because you're a real human. They believe in your expertise. They have seen your earned expertise. ആ ഒരു കൺവിക്ഷൻ അതിനകത്തുണ്ട്. With most of the ChatGPT interactions, what happens is people don't know whether this is capable of doing it or not. അപ്പോൾ അവർ അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ്സ് കൊടുക്കും. The biggest curse of ChatGPT, I'll tell you, the name itself, ChatGPT. Chat അപ്പോൾ പലരും എടുത്ത് പറയും chat, I mean it's just like a chat. No, it's not a chat, right? So it even though it is very conversational and with a very simple intuitive interface, people may mistake its real capability to do bigger things. Got it. പിന്നെ അതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ പെയ്ഡ് വേഴ്സസ് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇൻ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇഫ് യു യൂസ് ഫ്രീ വേർഷൻ ഓഫ് ChatGPT, എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ്സ് 2 വേർഷനിലും കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും? So I started using free version and then later on quickly switched to paid version whenever it was available. I think 2023 June was when it was available on a paid version. Okay. I found there is no comparison, first of all. Okay. Paid version is 10x better than free version. Got it. 10x. Okay. Now I can also tell you that paid version also updates with a lot of new capabilities. It increase. So whenever we give a prompt, the ChatGPT must get the compute power to think of that problem and solve it for us. Right. Whereas in a free version, it's only giving you a sample capability. It's not giving you the full potential of what it could do. Right? I see. So this is what I've seen, experienced, and I've experienced in other platforms also. Like for example, Claude. When I started using free, I found that this is very limited. It's giving you, it's trying to impress you, but it's not doing the full job. Full thing. Okay. Google Gemini, same thing. Right? Microsoft Copilot, Grok. I'm using a paid. Finally, I Twitter. took and it's really interesting when you pay for it, like immediately thing changes, അല്ലേ? It shows the full potential and the person is available, right? Got it. അത് പലർക്കും ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം പലരും ഫ്രീ വേർഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് they make the judgments on based off of the results they get, which is not right. Sometimes when I do workshops, people whenever I talk about the free paid version versus free version, they say they think that I'm a reseller. I have nothing to do with OpenAI, and then they don't need us, first of all. Nobody needs us. All these platforms are too big for us to kind of become anybody to resell on. So it's all about, so $20 is what they ask for a. So $20 is Indian rupees, currency എത്രയാണെങ്കിൽ പോലും 1,600 rupees ആവുന്നുള്ളൂ. For an intern, a normal average intern, you have to pay 15,000 rupees in India. Any situation. Correct. You mentioned workshops. So I know this, but alkarga അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you've done 100+ workshops on AI, including IITs and IIMs, if I'm right. Tell me a little bit more about that. So in fact, I never intended to do workshops when I started. The idea was to kind of go meet real people, leaders, professionals, students, aspirants who are thinking about using AI, or for that matter, using AI. And it turned out to be like I think we did some sessions with World Trade Center, Bangalore, Chennai, and Kochi, and it turned out to be a huge hit. That was in the early stage of the ChatGPT thing. So everybody wants to know ChatGPT. Right. So there is a lot of FOMO associated with it. Like people want to know what's happening, and people want to hear a human talking about AI. Right. And I always wonder, you can ask ChatGPT what's happening, but they don't do that. They want someone to come and talk to them in front of like a set of people. Right. Understand, show them, demonstrate them what to do, and best practices and hacks and stuff like that. So during the workshops, and why people come, I'll tell you. They want to know, so if I have spent say 500 hours of my time with AI, they want it in 3 hours. So they want to skip that 500 download hours of whatever you they want to skip that 500 hours of learning
And they're telling me, show me what you've learned, show me the best. Okay. Right? And we show that. Okay. And they pick up. So Okay. people who become part of 3-4 hours of workshops, they really like some ideas. So I always tell them, here we are talking about 50 use cases. Go back and at least use 10 of it. Okay. It'll you get a lot of value out of it, when it comes to productivity. Got it. So people want to save time, first of all. Got it. Most of the use cases, they say, now it is taking 10 hours. Show me a way that I can do it in 30 minutes. Okay. This is frustrating for me. I don't want to do it. Show me a way I can do it with AI. Okay. Or they say, I can't do 100. Show me a way that AI can do 500. Okay. Right? I don't get somebody to work for this, particular job or copywriter or whatever. Can AI do this? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ലെവലിലാണ് അവരിതിനെ AI കാണുന്നത്. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ChatGPT കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. ChatGPT ഈസ് വൺ സച്ച് LLM അല്ലേ? അതാണ് ഒബ്വിയസ്ലി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ Gemini ഉണ്ട്, ക്ലോഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതേപോലത്തെ ഐം ഷുവർ ദർ ആർ മോർ as well. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് എങ്ങനെയാണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പം പലരോടും ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ChatGPT ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഒരു എക്സ് യൂസേജ്, ക്ലോഡ് ഈസ് ബെറ്റർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ്, കോൺവെർസേഷണൽ whatever. അതേപോലെ ഓരോന്നിനും ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇൻ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ്? വേർ ആർ ദേ ഹെഡഡ് ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് So usually there is something called LLM leaderboard. Okay. So it means that somebody is testing a set of questions. The set of questions are like writing questions on the creative, mathematical, analytical, complex ആയിട്ടുള്ള റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും ഇട്ടിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അവർ. Oh, okay. And then they look at the accuracy, which one is doing good, which I one. see. So there is Who does this? So a lot of companies do that now. I see. So Okay. they publish their results based on the Results. leaderboard. A lot of AI research. So Twitter is full of such interesting people where I see. I follow them because they do the work for us. Okay. So I just have to go like it, So Got it. it's amazing to see that so many AI enthusiasts, researchers, like for example, O3 is launched and I've not tested. It's a $200 product. I'm just waiting for one more week to see how it works. Okay. But I got so many results, even someone saying, give me a prompt and I'll give you the O3 result. Oh, I put one prompt and got the result. I say, so many people helping each other to learn AI. Which is, so I think the community is very close. That's a go-giving attitude which I got from the community because somebody taught me. Got it. I think I shouldn't be holding it back and saying that this is some specialized knowledge. Got it. As long as you can share and make things better. Got it. So yeah, getting back to the question, what are the differences? ഈ പറഞ്ഞ പല മോഡലുകളുടെയും എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ എന്താ പറയുക അഡ്വാൻറ്റേജസ് വേഴ്സസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ? ചില ഇപ്പോൾ ChatGPT ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂസ് കേസിനാണ് ബെറ്റർ, ക്ലോഡ് വേറെ ഒന്നാണ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സത്യാവസ്ഥ? എന്താണ് അതിൻ്റെ? So my experience has been OpenAI. I'm an OpenAI fan first of all. So maybe Sam Altman fanboy. Not because I started with OpenAI ChatGPT and kind of done whatever I could do with it. So അതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് it's multifunctional, right? It's a multi-purpose technology. It's not just meant for writing. Okay. It is good. It's getting good at writing. It's getting good at storytelling. Okay. For that matter, creative possibility generation, code generation, heavy analysis. Now I kind of play with it. Analysis like Excel sheets and data stuff analytics. So people think, who is verifying it? Now I've verified with people, CEOs, CFOs, and people who are working with data. Okay. And I found there is no easier method than OpenAI's analytical thing to just drag and drop your Excel sheet. Got it. And you converse with your Excel sheet. Can you give me an example? For example, if a company has a very complex Excel sheet, right? Sales data, right? And most of the salespeople don't like numbers because they're whatever. their life is made hard with numbers. So, what if they can become a data analyst? Okay. What if a sales head is a good data analyst? Okay. And can generate some hidden insights from the data. Okay. And can do better. Got it. Not just by making people teams, മനസ്സിലായി. നേരത്തെ നമുക്കിപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ടാബ്ലോ പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം. പക്ഷെ പല സെയിൽസ് ഹെഡ്സും ടാബ്ലോ എക്സൽ ഷീറ്റ് പോലും വളരെ ബേസിക് ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടാബ്ലോ, പവർ ബി ആൻഡ് ഓൾ ഇസ് ദേർ. Good enough to kind of generate data visualization. Everything. But you can do that with ChatGPT. But this is you don't need to know anything. You don't need to learn Power BI. It takes 30-40 hours to learn. Correct.
Tableau also will take 30-40 hours to Correct. learn, at least pick up the basics. Correct. Excel will take more than that. Correct. Here, you're opening the ChatGPT Right. interface, Right. drag and drop the Excel sheet, Right. and asking, right, who are the top 3 people whom I should be taking care of well in the entire system, and tell me the reasons for it. Oh, okay. Who are the 2 people who are performing well but not good for the system? So you kind of, generating very interesting insights from it. മനസ്സിലായി. I mean, Which actual are the stuff which you need to know. Which are the regions I should stop focusing on? Pareto analysis. Do a got it. Pareto analysis and tell me areas which I am wasting energy on. Right? And actually you don't need to ask these questions. Questions are generated by ChatGPT താഴെ itself. തന്നെ കാണിക്കും. കുറേ questions കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Which means it's giving you a thought process to analyze the data. Got it. ഇതിന് മുമ്പ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് തോട്ട് പ്രോസസ് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു ഡു ദാറ്റ്. മനസ്സിലായി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് താഴെ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡൺ സംതിങ് സിമിലർ ബിഫോർ. ആ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണോ അത് കാണിക്കുന്നത്? Exactly. ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സജസ്റ്റ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് നോസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യലി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ChatGPT യൂസർ കുഡ് കം അപ്പ് വിത്ത്. So it's actually helping us to ask the question itself. Exactly. അല്ലേ? Exactly. വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ പല മോഡൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഇപ്പോൾ ക്ലോഡ് വേഴ്സസ് ChatGPT. ക്ലോഡ് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചൊരു ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് നേച്ചർ കൂടുതലാണ് ക്ലോഡിനെന്ന് പറയുന്നു. ChatGPTക്ക് അത്ര ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ സത്യമുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ്? അതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോഡിൻ്റെ LLM, ആന്ത്രോപ്പിക്കിൻ്റെയാണ് ക്ലോഡ്. അതെ. ക്ലോഡിൻ്റെ LLMന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രീ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ ഈസ് ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി. Oh, okay. So they used a very high quality, higher quality. I should not be saying high quality. Higher than, because OpenAI had a very large data set, which contained a lot of public domain data. Obviously, public domain data എല്ലാം ഒന്നും അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല. So Claude was selective about the kind of pre-training data initially itself. Sure. And they restricted, on certain filters with saying that this is the kind of data we're going to train it with. അതിന്റെ ഗുണം അവർക്ക് കിട്ടിയത്. Oh, okay. And where does this data come from? So data usually comes from the public domain. Okay. Right now, so for example, OpenAI started a kind of cult saying that all public domain data should be used for pre-training LLMs, and this is for advancing the humanity. ആ ഒരു reasoning ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരി. Even though it is meant for specific platforms and they are making money out of it, but their larger interest humanityക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയത്. ശരി. All the other LLMs also took it so seriously, like even for example Meta has their own a lot of data, right, like Facebook and Instagram and everything. Right. You have Claude, Anthropic Claude, Google Gemini taking it. X data ഉണ്ട്, then other data also. Sora, OpenAI Sora has kind of scraped. I mean, their own CTO saying that they've taken data from പല sources which is not theirs. Got it. So it's interesting to see how they are going ahead and just grabbing all the. So we are living in a permissionless data kind of grab the data and used it for humanity, right? to develop the LLM so that you can use it free, right? That's the offer, right? Got it. About if you have put out data in the public domain, you're also giving that public domain data correct to these LLMs for pre-training. Somebody is using it for sure. So it's like it's coming back to us, right? Got it. Tell me about Gemini. Google Gemini വന്നത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലേ? പക്ഷേ what is it best used for? I tried it for 1 month and I found it very bland. Then I felt like it might be my issue, but I didn't want to waste time. എനിക്ക് അപ്പോഴേക്കും ChatGPT എനിക്ക് അത്രയും എഫേർട്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെയും ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഇംപേഷ്യൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വിട്ടു. ശരിക്കും എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് Gemini good for? So Google Gemini is good for some real-time information search. Oh, okay. It's good for analyzing videos. So for example, if you have a YouTube video, you can put that YouTube video link on Google Gemini. Oh, okay. And say that extract 10 best insights from the podcast video. Oh, okay. So somebody can try this video. Right. But it should be in English mostly. Then they only can pick up nicely. The words. Got it. It does that really well because it can read video links very well. Whereas ChatGPT can't do that. Oh, I see. Oh, ChatGPT can't do that. Oh, okay. Yeah. It can browse websites though. Yes. Okay. Got it. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ക്രോമിൻ്റെ കുറേ ആഡ് ഓൺസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സമ്മറൈസ് ദ വീഡിയോസ്. Absolutely. Yeah, this is exactly what it does അല്ലേ? വിച്ച് ബ്രിങ്സ് മീ ടു അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഒരു ഇടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒത്തിരി AI സ്റ്റാർട്ടപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ChatGPT റാപ്പർ ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ സത്യം? എന്താണ് ChatGPT റാപ്പർ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? So OpenAI has this platform called ChatGPT, and capability is actually available as an API okay for any builder. Okay.
if you like the capability of OpenAI, right? But there is a recent model which has come called O3 by OpenAI. Right. O3 is good for complex reasoning. Okay. So now there are a lot of companies alla idella individuals are thinking designer come engineer come LLM. Call it rapper is a little but you have an AI powered product out there using complex. So now you can come up with a product like McKinsey powered by AI. Oh, okay. When I say McKinsey, any complex management consulting problems can be put into it, and O3 will solve it for you. I see. And somebody can come up with a consulting firm powered fully by AI. Okay. All you need is a good engineer, okay, designer, and an LLM. Got it. So most of the AI startups will start with like 2-3 member team. Sometimes one person, if he understands both design and full stack, he can build it. And obviously he would require a whole team of people to take it to the next level. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ടല്ലേ. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമുക്കിപ്പോൾ നോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഇഫ് ഐ എം റൈറ്റ്, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് ആപ്സ് യൂസിങ് AI or AI tools അല്ലേ? വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്, റെപ്ലിറ്റ് ഓർ വട്ടെവർ. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ? നമുക്കിപ്പം പണ്ട് കോഡിങ് പഠിച്ചാലേ രക്ഷയുള്ളെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന നറേറ്റീവ് കോഡിംഗ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട, പ്രോംപ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബിൽഡ് എ ബിസിനസ് ഓൺ യുവർ ഓൺ, ഈവൻ എ സിംഗിൾ മെമ്പർ ടീം എന്നൊരു നറേറ്റീവ് വരുന്നു. സത്യമാണോ അത്? ഇപ്പം നോ കോഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലം, AI മുമ്പ് വന്നതാണ് നോ കോഡ്. 2017 ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നോ കോഡിനെ പറ്റി നോ കോഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മിങ്. നോ കോഡ് വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡേഴ്സ്, no code web apps. Bubble പറഞ്ഞ platform is meant for no code web application development. Oh, I see. Now Bubble is powered by AI, so it can actually making it easier for builders to build upon Bubble with the LLMs. Right? Okay. Now so the combination is this. You have a full stack developer, you have a designer, and then you have an LLM API. Then you need to find out what are you going to solve. Right? These people probably might know what to do, but you need a thinker who can actually think, okay, what is the exact problem which I can solve, and will people be ready to pay for it? ഈ ഒരു മോഡലിലാണ് നോ കോഡിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത്. There are a lot of experiments happening. So a single person can actually ഒരു LLM API എടുത്തിട്ട് you can develop the whole thing. You only need some API documentation to be done. Got it. And you still have a functioning prototype at least, to start with. Got it. So I was listening to, I think, Shan Puri, who was mentioning that now is the age of the idea people, right? Earlier you couldn't survive with idea. Exactly. You needed people to build the stuff. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. If you have the right idea and solve the problem, then you can go ahead. Wonderful. Great. Okay, നമുക്ക് കുറച്ച് തിരിച്ചു വരാം. ഒരു വീട്ടമ്മ കേരളത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾ, ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ AI ഇപ്പോൾ ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ AI കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു യൂസ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു, ആന്ത്രോപ്പിക്, ഓപ്പൺ AI, വലിയ LLMs എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇവരുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് AI കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് സംഭവിക്കാൻ? ഹൗസ് ഹോൾഡ് ലെവലിൽ ഞാൻ ഐ ഹാവ് ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ യൂസിങ് മെറ്റ AI ഇൻ വാട്സാപ്പ്. ഓക്കെ. ഓപ്പൺ AIനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി സാധാരണ ലെവലിൽ ആൾക്കാർക്ക് മെറ്റ AIനുണ്ട്. അത് വാട്സാപ്പിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. മറ്റേതിന് 200 million അതിന് പ്ലസ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇതിന് വാട്സാപ്പ് ഹാസ് എ മച്ച് ലാർജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബേസ്. ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ആ ഒരു ബ്ലൂ ഇങ്ങനെ സാധനം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ യു ആർ മെറ്റ AI. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാർ. സോ ഐ ഹവ് സീൻ പീപ്പിൾ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ, ഇതിന് നെസസിറ്റി ഇസ് ദ മദർ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, യു ഹാവ് എ റീസൺ, യു ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം, ആൻഡ് യു don't have anyone to ask for, or you don't know whom to ask with. ആരോട് ചോദിക്കും, ആർക്കാണ് എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ളതെന്ന് പോലും അറിയണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള മൊമെന്റിലാണ് ആൾക്കാർ മെറ്റയോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ലൈക്ക് യു സ്പോക്ക് അബൌട്ട് വീട്ടമ്മ. സോ വീട്ടമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാലഞ്ചസ് ആർ ഇമ്മൻസ്. ലൈക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം, ദർ ആർ സം പ്രോബ്ലംസ് ദേ നീഡ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട്, ദർ ഇസ് എ ന്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിച്ച് ഹസ് കം, അവർക്ക് അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല. സംബഡി ഈസ് trying to fool around, and they want to figure out what needs to be done. There are so many daily problems they have. Earlier it was so difficult. Google search ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് they are thrown into a vast commercial web. But whereas here
You're getting specific instructions. Okay. Step-by-step things to do. I see. This is the reason for it. It's giving rationale for it. Right? Okay. So recently I found someone using this for understanding their daughter. Oh. But daughter is acting crazy. Okay. Obviously teenagers have their own style of Right. doing things. Right. And the mother was like worried, and the mother started Okay. putting what she is saying to Meta. Oh, I see. What are the reasons probably the daughter is saying this? It explained the psychological things, how to deal with it, how to gradually build confidence in your daughter and get her back. Okay. So imagine personal therapy. If you are ready to kind of give your, be vulnerable to it, it can even guide you to personal therapy. Got it. It's also helping if mental health issues. പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം നമുക്ക് earlier people never knew what is anxiety. Anxiety is being discussed everywhere. Now, but you are anxious about a particular thing, you can't discuss with anyone. Now you can say, I'm anxious about this particular thing at this point in time. Give me a way to feel better. Okay. And it will guide you. It will give you step by step to do things. And it is intelligence working. Okay. So you are not being judged anywhere. നിങ്ങൾക്ക് ആരും നിങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഒരു വൾണറബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്തു പോയിട്ടില്ല. You are getting that benefit. But from this to teaching a child, അപ്പോൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല. I mean, because the syllabus is tough and people need proper information for that. You have Meta AI as a instant solution for kind of clarifying very complex mathematical problems, including to do that. Right? So, ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന യൂസ് കേസസ് അല്ല, അവരുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ അവർ യൂസ് കേസസ് ആക്കി മാറ്റി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതെ. വിച്ച് ബ്രിങ്സ് മീ ടു അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ് അല്ലേ? ഒത്തിരി പേര് ഫ്രീക്ക് ഔട്ട് ആവും പ്രൈവസിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇപ്പം വാട്സാപ്പിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആപ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പം വളരെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും പലരും അത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസും ഉണ്ടാവാം, ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസസും ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പം ഒരു ആപ്പിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെ സ്പാം കോൾസ് വരുന്നു. അത്ര വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മുതൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വൾണറബിളായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഈ LLMസിനോട് സംസാരിക്കുകയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൈവസീനെ അത് ബാധിക്കില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ലേ? ഹൗ ഡു യു ആൻസർ ദാറ്റ്? രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന്, ഈ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കെതിരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ടു, സംടൈംസ് ദിസ് ഡേറ്റ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ LLMസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തേർഡ്ലി, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ ശരിക്കും ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഡയറക്റ്റ്ലി സെർച്ചബിൾ ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പലപ്പോഴും പല കമ്പനികളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഇന്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങൾ എക്സൽ ഷീറ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. Obviously the numbers and the kind of questions you are asking is getting trained by LLM. പക്ഷെ അതേ ഡേറ്റ വേറൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് സെർച്ചബിൾ ആവുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ വേ LLMs വർക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഡേറ്റ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ വേണമെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇഫ് യു നോ ഹൗ ടു സെർച്ച്. Whereas in LLMs it's not possible. Got it. Okay. So OpenAI has very clear policy about privacy, security, transparency for paid users. They have not really clearly mentioned about free users. Oh, okay. So for paid users, they say your data is private. Got it. For enterprise users, they have a very clear policy saying that you can use the LLM's capabilities. You can put any enterprise data, but still your enterprise data won't be used for LLM training. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉറപ്പുകൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. But for open source, we don't know. Open source platforms usually are very secure and they respect privacy. Got it. But it all depends on how the big tech companies are doing this. Got it. Ultimately. Yeah, I mean, it's all a trust basis economy. Okay. So Green Pepper, you are the founder of Green Pepper. What do you guys do really? So we started as a technology hiring company in 2007. Okay. We've been doing a lot of work in terms of hiring people, especially engineering people, data analytics, over a period of time. That was a boom time of hiring in India, 2007 to 2017. I would say that's a golden time of hiring. So we did a lot of work with companies, employers in India. Actually, almost 200 plus companies we worked with and hired almost 3,000 people during that period. I see. In between, we also started a service line which is more into UI UX development. I see. So we have a boutique team. So both of these are boutique service lines. So I used to lead it, and we have project champions who kind of become part of it. So in 2022-3 is when we decided that we should kind of look into the future.
and say that AI could be a big foundational shift happening in this world, Okay. and we cannot ignore it. Right. And we thought we should be going back to our student thing, Okay. go back and learn and start doing it. I noticed that. I think in your bio it says perpetual learner or forever learner or something. Please continue. Yes. And with no thing that I've been doing this, why should I go back to the learning board, right? So I mean, we don't need to do that. I think this world is going to make us humble every day. So the only way to to survive this world is to probably learn. I think that's what you're doing as well, right? Like to constantly do that. Absolutely. With absolutely no assumptions. Let's look at it with clear eyes and see it as it is. Right. I think that's a journey which I enjoy personally. Okay. And you use a lot of AI tools in your work as well, I'm assuming. Yes. So all these LLMs which you've been talking about, we used to do for project consulting, for a lot of, to be frank, and preparing long proposals and initial discussions, and I mean, it's actually the whole fatigue of consulting has gone away. Got it. Right. Time consuming ആയിട്ടുള്ള boring പരിപാടികളൊന്നും ഇപ്പോൾ വേണ്ട. ഇപ്പോൾ കൺസൾട്ടിങ്ങിൽ എപ്പോഴും അറിയാലോ, ലൈക്ക് you have a lot of things which you don't like to do. അതെ. I mean, it's important to do, but we don't like that part of work. അതെ. In the AI is helping us to do a lot of things which are like taking efforts. For example, you need a 20-page proposal. You have all the discovery things stuff, calls and all. How do you kind of blend it and put it like in an interesting way and show that we are serious, in working? അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു പിവട്ടാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. Which brings me to another question. AI കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി പേർക്കുള്ളൊരു ആശങ്ക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം, ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ ജോബൊക്കെ പോവും, ഇപ്പോഴുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക്. എന്താണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്? Two things. One, AI has actually helped a lot of people to do their jobs much better. Okay. Which means that, for example, I'll just give you an example of a software programmer. So earlier software programmers used to take, for example, a 10-hour work to generate so much of code. They are able to do it in 1 hour. So we're saving 90% of the time. It means that they can actually do more work and they can become more productive. That also means that they can get rewarded more because they're producing more economic output. Right? So in a way that if you look at the programming world, people have benefited from it. People can deliver faster and they can do more work and get rewarded. But provided they know how to make use of, like, for example, prompting, okay? Right. So 90% of the programmers which in India, the programmers are super good at prompting. Only the programmers, because that's part of their job. They figured out how to generate good code results and everything. I've also kind of trained some of them. Okay. So I find they are secretly using this, not letting the people know that we are using it. It's a secret sauce. They're using Claude. Okay. They're using Cursor. Okay. They're using tools like VO. Sheri. OpenAI is their instant go-to thing. And most of these enterprises have allowed them to go for paid tools and just improve productivity. Go ahead and do it. Right? Sheri. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പല കമ്പനികൾക്കും പണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർസിനെ കിട്ടാണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ 15 പേര് വേണ്ട ഒരു ടീമിൽ അവർക്ക് 8 പേരേ ഉള്ളൂ വിചാരിക്കാം. Now they don't need 15 people. Okay. They can do the 15 people's work get done by 8 people. Okay. Which means that it's not essentially job loss. It means that earlier they wanted to hire 15 people, they were not able to get it. Market കിട്ടാനേ ഇല്ല quality programmers. Now 8 people are able to produce as much output as 15 people. So it's a very tricky thing. You're not able to get people and you have your team doing it with AI. Got it. Compensating for 15 people. Right? ഇങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വേൾഡിലുണ്ട്. Content writing world is completely disrupted now. I know. Now people, content writer was like respected earlier. Thinking that this person is very creative and all that. Writing ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറവല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനും റൈറ്റിങ്ങും വളരെ കുറവാണ്. Somebody is good at it means that this person has to be educated in a good school. The schooling has to be. So there is a lot of background a content writer need to have to be a good content writer. So people used to pay for that. Right? Now what has happened is content writing has become completely AI powered.
Yeah. Now it doesn't mean that ഒരു സാധാരണ ആൾക്ക് പോയിട്ട് നല്ല കോണ്ടന്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. They need to know prompting, they need to know what Basics. good content is. അതെ. So to detect a good content with a bad content, a good content writer can only do. അതെ അതെ അതെ. So essentially it's coming back to our basic human expertise. Like domain expertise ഇല്ലാതെ AI ഔട്ട്പുട്ടിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. Okay, okay, okay. So for example SEO, you know, right? Only an SEO strategist can actually go and figure out what to do with AI. Correct. Normal guy would find very basic, superficial stuff. Got it. So this is the difference which is happening. അപ്പോൾ നമ്മൾ domain experts can amplify themselves with AI. Okay. Right now. Okay. Now there is a thing to it. Right now, maybe say like next 1 year, we have an advantage. Like a domain expert into AI can be 10x. Okay. But in future, like I'm saying, future in AI is like next month or next quarter. Okay. Right. It's not a long future. I know. AI agents can come and can do the entire job. And there is a concept called AI agent network. Right. Which means an AI agent, a guardian AI agent, Right. will work with other AI agents To make and things get the job done for a company. Got it. Or an individual. Got it. Question. What is an AI agent? Okay. So in ChatGPT, what we're doing is that we're giving a prompt, we're giving an output. Adhe. We're collaborating with the ChatGPT to get the whole work done. Adhe. We are actually working along with ChatGPT. Okay. Right? To get some output done. Right. With an AI agent, you don't need to collaborate. Because it already knows the path to do it. You only have to give the mandate to it. Instructions കൊടുക്കണ്ട. Okay. അത് ഓൾറെഡി അറിയാം. ChatGPT നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. AI agent means it is an autonomous agent. Okay. It can decide on itself. Okay. It knows what is the task. Okay. It knows better than you. Okay. It may not discuss with you. Okay. So just like remember James Bond. And James Bondന് മാൻഡേറ്റ് കൊടുത്തു. അവിടെ പോയിട്ട് കസാഖിസ്ഥാനിൽ പോയിട്ട് അടിക്കണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പടത്തിന് അവസാനം ഫോൺ വിളിച്ച് പറയും ഡൺ എന്ന് പറയും. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഏജൻസ് വർക്ക്. ഏജൻസ് ഡോണ്ട് കം ഞാൻ എന്നാ അടിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ആൻഡ് ഹിറ്റിംഗ് ദ ജോബ് ഡൺ. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി എന്താണ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? സോ AI agents are basically AI tools, but has a clear path of tasks. So the sequence clearly decided on. I'll give you an example. ഇപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് AI ഏജന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു PhD research scholar is spending 2-3 basically years to do an important work. And you know the process. What exactly is a PhD scholar doing? നമുക്കറിയാം 1, 2, 3, 4. If you can create a sequence, you can do that. It will do the job. The research AI agent will do the job of going to various articles, reading it, going and finding data, do statistical sampling. If you want to do a survey, it will go and do the survey. I see. It will do everything a scholar can do. And finally submit a report which will get probably approved by a PhD guide, saying that this is indistinguishable from a human work. Got it. This is research AI agent. Imagine this in any other scenario. Hiring, sales. Amazing. Think about any task which can be done with an AI agent. So how can one create an agent? So right now, if you know the platform called HubSpot, they're creating something called Agent AI. Right? So the CTO of the company, Dharmesh, is a very, very crazy guy who's kind of trying to build very tiny AI agents, not big AI agents, but very interesting ideas. If you can see Agent AI, you get that. Now, there is something called Agentive Hub, where you can go and figure out and do some AI agent work. So it need to be very complex AI agents. It can be very small AI agent will do like sequentially ഒരു 5-6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ മതി. I mean, ChatGPTക്ക് ഭയങ്കര collaboration ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ AI agents don't need that kind of collaboration to do the things because all the activities are pre-decided. You have given the autonomy. You have given the decision to AI. If this is found good, you go ahead and do it. If in hiring you would say like ഈ candidate ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ 70% fitment ഉണ്ടെങ്കിൽ automatically video link അയച്ചോളൂ. Video link അയച്ച അയാൾ വീഡിയോ സ്ക്രീൻ കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വീഡിയോ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കോളൂ. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. സോ യു ഓൾറെഡി ഹാവ് പ്രീ ഡിസൈഡഡ് ദ ഹോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് before you send an AI agent for work. Got it. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ you can actually make money making agents or create agents for specific purposes, resell it and make money. There is an economy coming up for it എന്നുള്ളത്. Is that real?
Yeah, yes, it is. It is. It is a space which is growing, Okay. and the capabilities. So now I am expecting something like next month, January. Okay. OpenAI will launch an agentive thing. Oh, okay. So with OpenAI's anyone can API create itself, an agent. anyone can Oh, wow. go and create an agent with I see. prompting. I see. So for example, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു യൂസ് കേസ് ഇപ്പോൾ ഐ വോണ്ട് ഐ എം എ യൂട്യൂബർ ലെറ്റ്സ് സേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എഴുതണം പല ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എഴുതണം, ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം, എഡിറ്റ് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ടാസ്ക്. ഇതിൽ എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഏജൻറ്റ് ചെയ്യും? ഒരു ഈ പല പല സംഭവങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൽ മാത്രം ചെയ്യുമോ, എങ്ങനെയാണത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഉള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ കേപ്പബിലിറ്റി, സോ ഓരോ LLM-ൻ്റെയും കേപ്പബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഏജൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡിസൈഡ് ഓർ ക്യാൻ ഡു ദ തിങ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, in your case of finding a YouTube thing, if you can figure out the process, the workflow well. Okay. So figuring out the workflow is important. cracker. Yeah. Got it. അത് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏജന്റ് ക്യാൻ ഡു ദ ജോബ് റിയലി വെൽ. Okay. So to create that workflow, you can use AI itself to say create a workflow which will help an AI agent to to get the sequence. അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇംപ്രൂവൈസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they'll crack this thing. അല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു യൂസ് കേസ് പോലെ. I see. Interesting. So it's one of the possibilities which which in the 2025 ഏറ്റവും വലിയ പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന AI agents ആണ്. അതിലൊരു കാര്യം കൊണ്ട് AI agentsന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് can also come up. ഇപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. For example, if you successfully build an interesting AI agent, you can actually offer, you can use it definitely. You can offer it like this resale, right? So it's like the staffing, right? Got it. You have a person with you, you can actually offer it as a service to other people as well, right? So that's the model which can come up. That's interesting. I would like to create an agent for some of the things so that I'm doing. People may ask like later കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ ചോദിക്കാം, എത്ര ഏജൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. So it's like 24/7 doing a lot of tasks. ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. ഇപ്പോൾ ChatGPTയും മറ്റു ടൂൾസും വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പം എൻ്റെ തന്നെ വർക്ക് ഫ്ലോ, ഇപ്പം ഞാനിപ്പം SEO കൺസൾട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സ്ക്വീസ് ഇൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇത്ര ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു ടീമിന് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രീഫ് തരുന്നു, ഡ്രാഫ്റ്റ് തരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല, നമ്മളെല്ലാം പക്കായിട്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് സോഴ്സും ഉണ്ട്. ആസ് ഇൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോംസും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഉണ്ട്. വെറുതെ ഒരു ഇതല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ക്രാക്കായി, ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സസ് എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരുമല്ലോ. അപ്പം ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് മേ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ ഏജൻറ്റ്സ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പാത്ത് സീക്വൻസിൽ ബ്രേക്ക് ആവാത്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഏജൻസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So what if in a particular sequence of activities this task needs to be rechecked or re-verified by a human? Then it might require further more training to know that in a situation in a രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളത്. So it's more of responses, right? If you get this. So we're going to see some very interesting work happening in the AI agent space. A lot of companies have already gotten into it. OpenAI is also very keen on offering developers the API access for building AI agents. Okay. Coming back to ChatGPT, our favorite tool, can you give some tricks to, you mentioned ഒരു ഫോർമുല പറഞ്ഞു ഇപ്പം പ്രോംപ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ. ഞാനിപ്പം കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലരും പ്രോംപ്റ്റ്സ് അറിയില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുക. അപ്പം പലരും പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കില്ല, പിന്നെയും സെയിം സാധനങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓരോ ടാസ്കിനും എന്ന് പറയുന്നു. അത് ശരിയാണോ? അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ വരുന്നത്? നമ്മൾ യൂഷ്വലി ലോഗ്ഡ് ഇൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ChatGPT ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ എ പെയ്ഡ് യൂസർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ മെമ്മറി ഈസ് അപ്ഡേറ്റഡ്. സോ ദ മെമ്മറി അപ്ഡേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ ചെറിയ ഇൻഫർമേഷനും അല്ല. പ്രൈമറി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ എന്താണ്, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണത്, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രോംപ്റ്റിംഗ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കും. And then it is able to pick up those things in the conversations. Which is കാരണം അത് പിന്നെ ഹൈലി കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത്. മനസ്സിലായി. പലപ്പോഴും മെമ്മറി ഫുൾ എന്ന് കാണിക്കാറുണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് 20 പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ അവർ മെമ്മറി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് അതിന് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഡിലീറ്റ് സം ഓഫ് ദ അൺവാണ്ടഡ് മെമ്മറി and then you can add more better memory into it. Got it. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്ട്സ് ഫോൾഡേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡിൽ പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊജക്ട്സും നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻപുട്സ് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ?
യെസ്, അല്ലേ? അതാണോ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നല്ല, അത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഉള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, പല AI സ്റ്റാർട്ടപ്സ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ആർ സം ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വൺസ് ദറ്റ് യു നോ ഓഫ്, കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ, ദറ്റ് യു ഫീൽ ലൈക്ക്? ഓഫ് കോഴ്സ് പെർപ്ലെക്സിറ്റി, ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ, ഓഫ് കോഴ്സ്, Indian origin person. Perplexity AI is a very interesting tool actually. Okay. Arvind Srinivasan ഇപ്പോഴും അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള ആള്, ഇന്ത്യൻ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. മിക്കവാറും എലോൺ മസ്കിന് അയാൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അവിടെയാണ് എലോൺ മസ്ക് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. I mean the point is Arvind Srinivasan is great. I mean I've been following him on Twitter. Okay. X. Perplexity is one of the popular tools. Best tools also, അല്ലേ? Which actually helped ChatGPT, Sam Altman to build the Search GPT. Okay. കാരണം Search GPTക്ക് ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത അരവിന്ദ് ശ്രീനിവാസൻ. Got it. Earlier, like people never knew that it required real time information. പിന്നെ നഡ്ജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ പെർപ്ലെക്സിറ്റി ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി നല്ല ടൂളാണ്. ശരി. You put a thing there. It'll help you to have a natural curiosity path to go ahead and go deeper into a project or a subject, right? Okay. And learn more about it, which is very very interesting. Got it. Perplexity ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും people use for research purposes, is that right? Exactly. Research ഉണ്ട്, market information, market research. I mean topical ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ it will help you to go deeper to see how it works. I feel like I think what I've heard is that Perplexity scores where ChatGPT doesn't, which is in terms of accuracy of data it provides. ChatGPT kind of fakes, it seems. Yeah, a little bit of hallucination is what most of the LLMs have. Okay. So hallucination is basically two things. One, it's not just about the inaccuracy. It is showing a result which appear to be right but not. Okay. Which means that it doesn't know the answer, but is manufacturing an answer. I see. For you. Okay. Because you can't be disappointed. Instead of it could have said like Gemini is good at it, they say എനിക്കറിയില്ല. But then how many times people listen to that, right? Got it. So ChatGPT is saying that നിക്കോ ഞാൻ കുറച്ച് പറയാം കുറച്ച്. But now I think hallucination, biases, inaccuracy, mistakes have significantly reduced in all these LLMs if you really look at it. I see. So people still feel it. It's a very very small percentage of the output in which the problem is there. ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. A year back it had its own problems initially. It's all getting better on a day-to-day basis. Like, that's the fun part of all of this. Day-to-day. That's the right word you use. Right. It's day-to-day it is changing. Getting better, yeah. So any other technology if you look at, so we have seen different kinds of technologies in the world. Like mobile technologies, it took 10 years. Web technologies took 15-20 years. Right. To slowly reach the level at which what we are seeing right now. Right. Whereas AI is taking 1/100th time to reach there. Huge. So we are not, നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ. I'm sure that you've been into the wave of web and mobile technology. We got a lot of time. ഇത് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനും നമുക്കൊരു entire lifetime കിട്ടി. AI is not giving that privilege. And you get to പഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൂസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു 1 or 2 months നമ്മൾ അൺപ്ലഗ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പം ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻസ് സോ മച്ച്. റിപ്പ് വാൻ വിങ്കിളിന്റെ സ്റ്റോറി ഇടില്ല, അത് തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. Where you're going to sleep forever. I mean, if you're not really awake. Got it. Okay, one question. Imagine a person who's running a business. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലോ കൊച്ചിയിലോ നടക്കുന്ന, let's say ഒരു ബുട്ടീക്കോ ഒരു apparel store നടത്തുന്ന. What are some of the AI tools they can use? Maybe in content production, maybe in marketing, maybe in staffing, accounting, whatever. What are some tools you would recommend? Free or paid? I think people love Canva, yeah. Hugely popular. Everyone is a designer, marketer, somewhere making small videos, right? Carousel. All this can be done with Canva. And but again, ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ Canva ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ Canvaയിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. Because you need to get a hang of it, right? You need to love the job, like as a designer. When I started using Canva, I loved it, and I kind of made a lot of interesting stuff with it. Obviously not as good as a designer doing it in a proper fashion, but a lot of templates are there. ഒരു solo operator can actually get Canva, can get ChatGPT, can use Perplexity. What can be used for Perplexity?
Perplexity could be good for actual fact Curation, അല്ലേ? curation. Okay. What else? And fact curation could be used for better content storytelling. Okay. Right? Okay. So, for example, you put a D2C like Ayurveda brand, and then say which are the other brands available. You create a story from the rest of the brands. What are the stories which are these brands are saying, which is working well? Okay. You take 5 most compelling storytelling narratives, take that and come to ChatGPT and ask like, give me a narrative which is like this. Okay. This is working now. Got it. And it will come up with more options for it. Got it. So you can play around with these tools. Got it. Canva, ChatGPT, Perplexity. What else? Copilot for that matter, which also produces images. Okay. Copilot is Microsoft's, by the way. Microsoft, right? Obviously, if you're, Midjourney will take a little bit more time for you to understand. പഠിക്കാനായിട്ട്. But Copilot and DALL-E 3 of ChatGPT, you can instantly make images. I see. Okay. So for someone who is like a solo operator or with a small boutique team, might not be able to afford a full-time marketing person, or for that matter, designer, copywriter. The entire stack വേണല്ലോ അതിനകത്ത്. അപ്പം ഇവർക്ക് they can immediately. So Canva is now powered by AI. Okay. So Canva can actually create copy, which is again OpenAI ആണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്. I see. So Canva powered by OpenAI. Okay. You can create designs, images. Okay. You can even create images. Okay. Come up with a video, script and everything. The essential collateral which is required. Okay. There is also something called brand kit in there. Okay. Right, which you can put your style guide into it. Logo, and colors. Automatically it will appear like that. അപ്പോൾ മറ്റേത് എപ്പോഴും ബ്രാൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പല ചെറിയ ബുട്ടീക്ക് ആൾക്കാർക്ക്. ഇത് അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ they just have to drag and drop and it'll appear to be like that everywhere. Perfect. So it'll even offer you, don't do this, don't add this, it's outside of your brand kit എന്നുള്ളതല്ലേ. So typography, palette and everything can be captured like that. Almost we can replace an agency അല്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. If you are like enterprising enough to work on it for 1 hour a day, I'm not saying it is easy. Got it. Okay, but if you don't know how to work with an agency, or you need a lot of production in your own way, like because most of the entrepreneurs are very creative in their own ways. അപ്പോൾ അവരുടെ ഐഡിയ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is an immediate good start for it. To save time and money. Got it. Secondly, combination of all these tools. So it's not like one tool will help you, save things. Get everything done. So we call it like a stack of tools for a solo operator. Okay. Which can help them to do a lot of things. Okay. Which includes sales, marketing, content, production. Okay. Proposal making. Okay. Even for that matter, invoicing. Right? ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്കോണമിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. വണ്ടർഫുൾ. അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പം കുറേ പാരൻസ് ഉണ്ട്, എഐനെ കുറിച്ച് പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നു, ന്യൂസിൽ കേൾക്കുന്നു, ഡിബേറ്റ്സ് കാണുന്നു. ഇവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആപ്രിഹെൻഷൻസ് ഉണ്ട്, ആങ്സൈറ്റീസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ കുട്ടികൾ, ഇവർ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഏത് ലൈൻ ഓഫ് പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്താലായിരിക്കും അവർക്ക് എഐയിൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? കാരണം ഓബ്വിയസ്ലി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഐയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ പണ്ടത്തെ പോലെ ഇന്നത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് ഇത് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ലൈൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലേ. പണ്ടിപ്പം C++ പഠിച്ചാൽ ഡെവലപ്പർ ആവാം, ഇതിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു അഡ്വൈസ് എന്താണ് എ ഐ ഗ്രാബ് ചെയ്യാനായിട്ട്? I've noticed many children, like they don't have this fear of missing out actually. I see. അവർക്ക് ഈ FOMO ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. I think FOMO happens when you know the overall thing deeper, right? But for them, this is just a new thing. They're native to it. They'll figure it out somehow or other. They may not build anything out of it. They'll build ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. They're using it as like a hack now. To do stuff like which earlier took some time, assignment projects and all. Now it is like a hack. I have a shortcut with me right now. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. But certain like 10% കുട്ടികൾ they are figuring out what to do with AI. Okay. They will become teachers of AI. Okay. They will build with AI. Okay. They will maybe get into AI agent thing, right? But that's a very small segment of people, I must say. Okay. The rest of them can use it to learn, right? For example, AI is a great thing for learning. You can ask it to teach us alle. If you don't want to learn something because it's so tough, my teacher has made me hate the subject. You can still take a chance, go to AI and then make it hyper personalized. Okay. By asking AI like, can you teach me like a friend? Okay. Can you make me understand this with stories? Okay.
can you help me understand why I should learn this? Okay. Can you help me understand which are the 10 areas in this world where this could be applied? So that, people need conviction to learn this. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ AI ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാം അല്ലേ? Exactly. ഇങ്ങനെ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ മാത്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്സിന്റെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. So actually children don't know which is a good technique. So what if a teacher പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എനിക്ക് സൂട്ട് ആവുന്നില്ല? This is not the method I want. Okay. You can actually go for options. I see. Okay. And ask AI to explain every step how it was arrived. Making you understand that, okay, this is not just a problem with a very predetermined steps. It can be very fluid. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റൈൽ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പറ്റും. They'll pick it up. And you can ask, like, why is it done like this? ഒരു ടീച്ചറോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. ഓ ടീച്ചർ പറയും നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാന്ന് ചോദിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഹ്യൂമൻ imperfectionsനെ ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡൽ. Obviously that's how hyper-personalized AI could be used for learning. Got it. So my question is, ChatGPT. Everybody uses ChatGPT. What are the ways you can make ChatGPT write more human-like? Some tips, practical tips that we can use. So usually when you give a prompt, ChatGPT will give you an output, which you might feel is very academic, sometimes very straightforward, and is very ChatGPT-ish, right? Which makes you feel that this is the same kind of results I always used to get. Right. Maybe similar to somebody else getting the same when you ask the same question. I mean, it's not exactly the same, but uniquely different. Right. ഇതിൽ നമുക്ക്, if you want to personalize it, if you want to humanize it, if you want to sound it like you, what can be done, right? There are different ways to it. Okay. For example, if you want to sound it like somebody else, like a writer you like. Oh, okay. For example, you like Seth Godin's writing. I like the way he writes. Right. So you say, rewrite it like Seth Godin. Oh, okay. It's going to completely change it because Seth Godin blogs are there already in the pre-trained LLM. So it knows the style. Exactly. So I've tried this and I found that it's to be super Seth Godin style. Okay. If you can kind of say that I want to rewrite in American English, it completely converts it into different thing. Okay. Rewrite in a cool Gen Z style. Okay. Whole thing is different. I see. And the only thing which you have to kind of be very clear about is that the hyphen they use is which is all, there is no hyphen that in the keyboard. Oh, okay. So if somebody straight away go and paste it, people would know that this hyphen is not on the keyboard. It's only in ChatGPT. Oh, okay. So beware of such things. And I think that's the way you can kind of personalize it. Got it. If you have a style of your own, right, you can have say for example, like a PDF of your own writings. Give it to... Put it on ChatGPT saying that when you write it in this style, this is my style. Oh, okay. It understands the way the phrases are done and all those things, and it kind of rewrites it, which will makes it your personalized style, right, when it comes to writing. Wonderful. Okay. Last question. We have the most obvious tools, ChatGPT, Claude, what are some underrated, lesser known AI tools that are awesome in your experience? One of my favorite is like Opus Clip. For example, most of people are doing videos, long form videos. For example, this video, you can put it on Opus Clip and convert it into 10 viral videos. Oh, it breaks it down. It'll understand which content will work where. 30 to 40 seconds. If you put it like 30 to 40 seconds, it'll pick up from the most virality concept. And it'll give you that option. Right? Which is like, so they're reading the entire video, slicing it into 10 best parts, and picking the thing and putting the title and giving it to you. Oh, I see. What is it? Opusclip.com? Opus Clip. Just Opus Clip, you can search. Okay. And I've tried this and I found it to be very good. I'll try this on this video. Maybe. On this video. It is a paid tool. Sure. So it's like $10 a month, but then you get a lot of credits for that to get this viral clips done. Got it. So with writing, if you're very serious about writing and if you're like agency, you can't be just relying on AI. I mean, OpenAI. Right? So Jasper and Copy.ai are one of these two are my favorites when it comes to writing. I'll tell you why. Because OpenAI is a kind of a very general purpose technology. Whereas Jasper AI and Copy AI both are trained in advertising and branding content. Oh, okay. So they themselves will give you the templates. For example,
I have an Instagram story. I can convert it to an Amazon product description. Oh, okay. That's level of um, canvas. Okay, Right? got it. You can. So this is where you can go do content repurposing. Got it. So if you have a one-page, content thing, It, that one page will become 30 multiple different content ideas and style. Got it. For example, the way it is done in Instagram is different from YouTube description. YouTube Got description is different from Amazon description. Got it. Everything is different. Okay. Meta ads are different. So if you Yes. go to the dashboard of Jasper AI, പല obviously, options ഉണ്ട്. so for an agency, this Huge. becomes a good canvas. Someone who really is curious can pick it up from there. Got it. Any other tools? Um, the other one, obviously, if a lot of people ask for the presentation thing, like I want to make a presentation. AI presentations. Right? What if magical, just to put a prompt. Gamma is the best one. Gamma, okay. So Gamma's paid version is only 1,000 rupees per month. Okay. And I make a lot of presentations with that actually now. Got it. It has a lot of templates. I see. Either you can create a full content flow ideas from ChatGPT and paste it and generate a 20-30 slide presentation. Okay. Or you can just put a prompt and generate a full presentation The from entire there. thing. What about the images and all that? Super images. I It's see. using Flux actually. Oh, I see. So it has options to for web search images, but I've just put it as AI images. Got it. And in some of the presentations, they stop me and ask me, "How did you create the image?" Okay. Stunning. Okay, it's all automatic. Got it. And to create a 30-slide presentation will take less than 1 minute. Oh, wow. Okay. So what I do for one of the use cases other than presentation is that if I want to learn something, I put my prompt. I want to learn this. Give me examples, stories, analogies, frameworks. Okay. Best, companies which are applying this. Okay. It'll make a presentation. I like to learn I want to read the presentation than plain text. Got it. Got it. Got it. Got it. Which allows you to kind of make your learning feel better. Got it. Got it. What about any video AI tools that you know of? Generative, which are amazing. So, recently launched OpenAI Sora is a very interesting tool. Okay. How easy is it? Just give a prompt and you get the stuff? It has a lot of featured videos. Okay. Go to the featured videos. Okay. And you will see what kind of prompts people have used. Okay. And you'll also see the output. Okay. You pick it up from there. Oh. And you can learn from that. Got it. Okay. 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 Any other small tools that you know of? So there is another tool which I use called Pika, Pika. Okay. It's a very funny video tool. Okay. Good for Instagram and what does it do? like it can kind of squish your face and okay. You have seen funny kind of stuff. It's called Pika effects. I see. Okay. And some very interesting Pika effects there. You put your image or whatever. Okay. It'll like for example you put an image of a train. Somebody will pick it away. I see. Kind of a thing. Got it. Fun videos like. Got it. If at all you like it. Sure, I'll check it out. You also made this huge images series of the Kurukshetra war. Like, what stack did you use? I only used Bing AI for that matter. Oh. So that was done before DALL-E 3 launched. Oh, okay. So when DALL-E 3 was there, even before I used Midjourney for that matter. Oh. So the only option I had was to use Bing AI. Still, it's amazing. Bing AI does a good job actually. So what I did, I learned it from. So I went to some Medium articles. I searched for give me good mega prompt examples for creating images. Okay, what is a mega prompt? Mega prompt, same thing. Prompt big, which long, is like bigger. Okay. And then I picked up some Medium blogs. Then I found so many prompts which people have already tried and they've put the images there. Okay. Then I picked up one style, which I really liked, which I think will suit the battle of Kurukshetra. Okay. Picked it up and then tried to use it more and more, and then create the whole story. So almost I'm through 200 prompts. Okay. Created for almost creating 200 images. I see. That was stitched together. But right now it might look very basic. Okay. But you can do much better with that. I mean, now we have so many all kinds of tools, right? Crazy. But for video, the biggest challenge is rendering time. Okay. Whereas image, it's easier. You just pick up the good image. You can put it there on Canva. Got it. And make it. For a 10-second video to render, it takes almost like more than 5 minutes now. Oh, okay. Which is the. But it'll get better. It gets better. Yeah. Got it. Okay. Towards the end, we have reached. So, I know that you do a lot of startups. You empower people, teach people how to use AI. What is the best way to learn from you?
So I don't have a YouTube channel, by the way. Okay. I envy people like you who has the acumen to do that. Okay. It's not a small thing to kind of put all this content together. So in the workshops which I do, so I told you like almost 100 plus workshops Yeah. I could do in the last 2 years. Yeah. I spend like 3-4 hours with the people. There is a Okay. section called Live Kitchen Oh, okay. in the workshop Okay. where people want to know what I do with AI, Okay. because that's what they're curious about. Oh, I got it right. Okay. The Live Kitchen is all about asking their real world problems and I solving it for them. Oh, I see. Oh, that's very useful. Yeah. So, for example, a sales head saying that this is my real world problem, show me how it is done. They give me the data and I show it to them directly. How to do it. They sold on it. Nice. So, starting with prompt engineering, advanced prompt engineering, go into why we should learn AI, the context setting properly. Got it. See, unlike us, like most of the people have not got especially in the corporates or people in the institutions, not have got much time to explore this. Right. So I think I'm sure we both have a very different lifestyle when it comes to the freedom and autonomy we enjoy because of what we do on our own. Right. In corporates, you don't get that, so they have not got enough time to experiment with it. Got it. Play with it. So the workshop is a time where they really attend to it. Got it. Learn this hands-on. Go through the real life problems, solve it. Then what we do is we create an AI champion team inside the company. Mostly the workshops will have 40-50 people in the organization. And then we'll select 5 people out of the most super enthusiastic people, create a champion team, we'll create a group for them. The job of the team is the next 3 months, find use cases, help people in the team to do it. I see. Okay. So that's how the workshop ends. So it kind of has a very clear deliverable, the value, the continuity, everything. Got it. Wonderful. So people can reach you on your website or your Insta? Definitely. So the best way to reach out to me is like LinkedIn and yeah. Okay. Wonderful. I'll drop the links in the description. Great. So AI ne pedikenda avashyamilla, alle? I think it's best to embrace it so that you don't lose out. Obviously, എല്ലാ ടെക്നോളജിയും വരുമ്പം ഉള്ള പേടി പോലെ പലർക്കും പേടിയുണ്ട്. പക്ഷേ life has to go on എന്ന് പറയുന്ന പോലെ you embrace it and you make use of it and then you amplify yourself, which is what is happening. It's just that the speed is crazy. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീൻ്റെ ഒരു സ്പീഡല്ല ഇതിലുള്ളത്. സോ അത് മാത്രമേ കുറച്ചൊരു സ്റ്റാർട്ട്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുള്ളൂ. ബാക്കി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഗുഡ് സ്റ്റഫ്. ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോബ് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും overall നല്ലൊരു ഇതാണ്. So what is your parting words to the audience? I think AI is a super companion right now. I'm saying right now. Okay. A collaborator, a good thinking companion, right? A good brainstorming assistant, a good data analyst for you, even if you're not an analyst, a good writer for you, a good research assistant for you. So it's doing a job of some 10 people for you. Got it. And all we have to do is to know how to interact with it and get used to it and make it intuitive, part of your daily process. Not like a standalone thing. Got it. Whatever you do with, what's your problem? Can AI solve it? Can I figure out how AI can help me in doing it? I mean, that's the thought process you need to have. Got it. Yeah, that's all we need to do playfully. I mean, just play with it. Got it. There is no definitive way to work with AI. Got it. Just like you open an app, click on this. It's intuitive, it's playful. Play with it more and then you learn more, right, as time goes on. Wonderful. Great. I learned a lot of tools you mentioned. Wonderful stuff. I'll go back home and try some of these for sure. And definitely trying that, what's a Opus clip for this long video for sure. So wonderful having you on the show. Thanks a lot for joining us. I'm sure people will reach out to you for the workshop. For all of you who are watching this, please do like, share and subscribe if you like our content. See you in the next episode. Wonderful. Thanks, man. Thank you.